இங்கிலீஷ் உங்க கூட பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது உங்க கூட யாரும் இல்லைன்னு வருத்தப்படுறீங்களா? ஸோ இனிமேட்டுக்கு அந்த வருத்தங்கள் இருக்க வேண்டாம். ஸோ இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்டேஜ் பீப்புள் கூட இங்கிலீஷ் பேசி வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக இங்கிலீஷோட ஸ்கில்லை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும். How to read, how to write, how to listen, how to understand, everything we know. But one thing we don't have is how to speak and with whom we have to practice. Even if you try to speak with anybody, we say that there is nobody to practice in English with me. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய யங் பீப்புளுக்கு இருக்கும். ஸோ நான் யார் கூட பேசி வந்து இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறேன்னு தெரில, என்னை சுற்றி யாருமே வந்து இங்கிலீஷ் வந்து பேச மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ நம்மளை வந்து நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்குறது ரொம்ப கடினமான ஒரு செயலாக இன்றைக்கி இருக்குது. ஏன்னா நம்மளை சுற்றி யாருமே இங்கிலீஷ் பேச மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்லைனில் நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக இருக்குது. அந்த ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம வந்து ஸ்டேஜ் பீப்புள் கூட இங்கிலீஷ் பேசி வந்து ஈஸியாக இங்கிலீஷை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கான லெசனில் Fluency அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து இங்கிலீஷ் கற்றுக்கலாம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் A to Z எவ்ரிதிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷனை பற்றி நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். லேர்ன் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ஒர்க் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில். ஸோ இன்றைக்கி இந்த Fluency அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஸ்டேஜ் பீப்புள் கூட பேசுகிறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ லெட்ஸ் கம். ஓகே கைஸ், ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அப்ளிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா Fluency அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் தான். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் see how this app works. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணோடனே இதோடைய ஃப்ரீ ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். ஆல்ரெடி நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் எனக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூவும் கேட்கல. பட் அப்டேட் கேட்குது. எனிவே இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜெண்டர் பாருங்க. ஜெண்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேல் ஃபீமேல் கூட நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் லிட்டில் அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் லெவல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேச இன்க்ரீஸ் ஆகும். மதர் டங் எந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கால் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் நவுன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா கால் வந்து கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அதேமாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷனோட ஸ்பெஷலாக என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது. நிறைய விஷயங்கள் பாருங்கள், மெம்பர்ஷிப்பு, லைவ் கிளாஸஸ்ஸு. நீங்கள் லைவாக வந்து நிறைய டாபிக் பற்றி நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக லைவ் கிளாஸஸ் வந்து அட்டன் பண்ணலாம். ஜாயின் லைவ் ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் கோர்ஸ். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 2000 ருபீஸில் இருக்குது. நீங்கள் வேணால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெஸ்ட் வீடியோ கோர்ஸ். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிராமர் கிளாஸு, vocabulary கிளாஸு, பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டு, இந்த கோர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது மட்டும் பார்த்து இல்லாமல் கிளாஸஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு டேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கிளாஸஸ் டியூட்டர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா ஃபாரின் கண்ட்ரி டியூட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரூம்ஸ், ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. என்னோடய அக்கௌண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா set 2. ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா லெவல் 7 இருக்கேன். ஏன்னா நான் லாங் டைமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனில் எப்படி கான்வர்சேஷன் மேக் பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ கால் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் now கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கால் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து மியூசிக்ஸ் வரும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கால் வந்து கனெக்ட் ஆகும். ஸோ யூ ஹாவ் டு வெயிட் until the call கனெக்ட் வித் சம்படி. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களை மாதிரி யாராவது லேர்னர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கால் வந்து எடுப்பாங்க. அவங்க கூட நம்ம இங்கிலீஷ் பேசி ஃப்ரெண்டாக ஸோ நிறைய விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ லெட்ஸ் see where this call will connect. Hello. Hello. Hi Ram. Hi. How are you? Yeah, I'm fine now. Also, I'm fine as well. Thank you so much for asking. Okay, that's great. And how can I recall your name? How can I pronounce your name? You can call me as Regal Setu. Regal. Yes, Regal Setu. Regal Setu. Yeah. That's okay. And which part of India are you from? Because you are from India, it is coming in my profile. But you know, in your profile it is written Setu male India. But which part of India are you from? I belong to Tamil Nadu. Tamil Nadu. Yeah. That's nice. And your mother tongue is Tamil? Yeah, you're right. Wow, great. And by the way, I'm from West Bengal, and my name is Raman, not Ram, Raman. Okay, Raman. Okay, Raman. Yes, it's okay, no problem. Okay. So what do you do, Raman? Yeah, means when it comes to my qualification, I must say that actually I left my study in 2020, and since then actually I'm totally unemployed person. As of now, just I'm teaching some students at my home as a home tutor. And when I was pursuing, my education, at that time I was in graduation, and I completed my graduation in English literature. Then I left my study because of some financial issues. That's it. What about you?
I'm also like you. I'm a mechanical engineer, but nowadays I'm helping people how to communicate in English. Oh, it's so nice. Then definitely I'm gonna get a lot of things from you because yeah, you are helping to people how Yeah. to communicate, how to get good fluency, right? Oh Yeah, my God, it's amazing. you're right, absolutely. Many youngsters have that imposture that they can't speak if they wouldn't able to study in English medium. But we have to get that fear, we have to get that imposter out of their mind. We have to let them to talk in English. So that's what I'm doing. I'm not a certificate tutor. I'm helping people. I'm giving the confidence, even where you studied and what background you came from. It doesn't matter. You can speak. You can be fluent in English. Oh, so nice. It's so nice. Yeah. Oh my God. Then for me, is there any suggestion so that I can improve it? Sorry. Yeah, I'm asking that is there any suggestion for me because I'm talking to you and you are getting me, and that's why I'm asking you. Is there any suggestion for me? From You're your speaking side? also very good, man. I also came over here to practice myself. If I'm helping people, if I don't help myself, I can't help anybody. Okay, so Yeah, sure. that's First why of every all, single we have to day. help ourselves. Yeah. Then we have to think about to help to others because if you are not able to help yourself, then how can I think about to help to others? Yeah. It's not possible. Yeah, yeah, I totally agree. It's totally correct. Once I felt sorry, I read on a book. That book said to me that was everybody has to give something to others. That's when only we can make somebody happy in our life. So we have to Yeah, give sure. something. The quality of what we give difference of the quality of what we have. The quality of what we have Yeah, difference sure, of the sure. quality of what you do. The quality of what you do difference of the quality of who you are. Okay, Yeah, so yeah. who you It's are the one. meant. Yeah. Yeah, come up, come up. Go on. Yeah, Raman, Yeah, say. yeah. Go on. Sorry. Okay, the quality of relationship difference of the quality of how the two person are. So that's what I truly believe. So if you do not have true things, if you do not have quality things, you can't give the quality to anybody. So first of all, we have to rise ourselves in better position, then we have to change others. Yeah, totally agree with you because the way you told, oh my God, it's astonished me. It means astonished me. Oh my God. Astonished. Great, man. Thank you so much, man. Oh, But great. I And also- I believe that accept this application also. Sorry. I also Yeah, you were believe saying that something. Yeah, it's okay because I love to listen others because I know that I'm very weak in this language, and if I get something new from others, then definitely it will be for me like a boost. Yeah. yeah. Go on. Sorry. So I came to say one thing that every choices we take difference of the thoughts we collected in our life. So every thought we collected in our life difference of the sense we felt in our life. So we have to be very careful of where we fall focus on because we have to be self-conscious, not conscious of ourselves. Okay, every single time we have to know that what we do, what kind of things that we think, because that's what brings something in our life. Okay, Yeah. Yeah. it's been around 10 minutes. Yeah, it's okay, no problem. Okay, it's been such a beautiful conversation with you. Thank you so much for sharing your knowledge and your time and energy. Yeah. Thank you so Also, much. thank you so much to you because I got a lot of things. I was thinking that I'm very good at this language, but you are very amazing. I do not have any word to appreciate you. Okay, thank you so much. You also rock, man. You speak very well. Every single day practice. Oh my God, I can't tell that. Yeah, before I used to think about that I'm very good at this language, but now I'm getting that. Oh my God, I have a lot of problem that I have to rectify those things. Then I can be. But I believe myself that if I resolve something, then definitely I can that. Okay. All the best All for the your best, success, to man. you Thanks as well. so much. Thank you so much. Okay. Have a nice day. Lots of love. Call got disconnected. Guys, ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்வர்சேஷன் மேக் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக், நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆன் கால் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் நல்லா தான் பேசினார், சூப்பர் ஃப்ளூயன்சி, பார்த்திங்கன்னா நல்லா பிஹேவியர் பண்ணார். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த கால்ஸ் வந்து நம்ம ரேட்டிங்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை கொடுங்க. ஸோ அடுத்த கால் வந்து அகைன் வந்து கனெக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா. ஸோ இந்த மாதிரி டெய்லியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா
20 கால்ஸ் ஃப்ரீன்னு நினைக்கிறேன். 20 மினிட்ஸோ ஆர் 30 மினிட்ஸ் வந்து இந்த அப்ளிகேஷனில் ஃப்ரீ. இந்த மாதிரி பேசி எவ்ரி சிங்கிள் டே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா பேசினா தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளால் வந்து இங்கிலீஷ் பேச முடியும். ஜஸ்ட்டு வீடியோஸ் பார்க்குறது, ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் என்னோடய வீடியோஸ் பார்ப்பாங்க. பட் அவங்கள எவ்வளோ பேர் வந்து டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரில. பட் ஐ ரெக்யூஸ்ட் யூ கைஸ், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். என் வீடியோஸ் வந்து மற்றவங்க வீடியோஸ் மாதிரி ஜஸ்ட்டு என்னோடய வீடியோஸ் வந்து வியூஸ் போகணும், நிறைய பேர் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கிடையாது. என்னுடைய டைம், என்னுடைய எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோஸ் வந்து மேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதில் யாரோ ஒருத்தரோட வாழ்க்கை சேஞ்ச் ஆகிச்சா கூட அதில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கோங்க. ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ். ஏன்னா ஒரு நடுத்தர குடும்பம்னு கூட சொல்ல முடியாது. ஐ வாஸ் அ பெக்கர். ஸோ ஐ வாஸ் பேக்கிங் ஃபார் ஃபுட்ஸ். ஐ வாஸ் பேக்கிங் ஃபார் every single pennies that I had been earning in my life. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையிலேருந்து வந்து என்னோடய வாழ்க்கை பயணத்தை நான் இன்றைக்கி நடத்திட்டுருக்கேன். அதனால் கஷ்டப்படுற குழந்தைங்க எந்தளவுக்கு வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ ஸ்பெஷல். லேர்ன் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ராக் பண்ணுங்கள் உங்களோட லைஃப்பில். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ till end. I will see you in the next video. Till that, this is Cyril Setum. Bye bye.